ઇંગ્લિશ મીડિયમ સાયન્સ સેક્શન સી અને સેક્શન ડીના તમામ આજ સુધીના બોર્ડના પૂછાયેલા પ્રશ્નોના આ એપિસોડમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે. અત્યાર સુધી આપણે 168 ક્વેશ્ચન કમ્પ્લીટ કર્યા છે. આપણે હવે 169 નંબરનો ક્વેશ્ચન તરફ આગળ વધીએ, જે માર્ચ 24, 23 અને જૂન 24 3 વખત પૂછાઈ ગયેલો પ્રશ્ન છે. તો પહેલા પ્રશ્નથી શરૂઆત કરીએ. પ્રશ્નનું હેડિંગ છે, વોટ ઇઝ ધ ફંક્શન ઓફ એન અર્થ વાયર, એટલે કે અર્થિંગ વાયરનો ઉપયોગ શું છે? The earth wire is a safety measures that provides a low resistance conducting path to the current. Sometimes due to excess heat or wear and tear, the live wire connection is direct contact with the metallic cover of the appliances, which can give an electric shock on touching them. To prevent them from the shock, the metallic part is connected to the earth through a 3-pin plug, due to which the current flow to the earth. The moment there is a short circuit, એટલે આપણે કોઈ શોર્ટ સર્કિટ થતું બચાવવા માટે અર્થિંગ વાયર કરવામાં આવે છે. હવે છે હા, એટલે એમાં જે ઉપરનો પિન હોય ને એ અર્થિંગ વાયર હોય. 3 પિન આમ હોય ને, એમાં 2 હોય પોઝિટિવ નેગેટિવ, અને ઉપર હોય ને એ અર્થિંગ વાયર હોય. ઓકે, નાવ 170 એ પણ 3 વખત પૂછાયેલો પ્રશ્ન છે. What are magnetic field lines? List 2 characteristic properties of these lines. Answer is the lines drawn around the magnetic field of any magnet are known as magnetic field lines, which are also used to determine the direction of the magnetic field. Outside the magnet, the field lines originate from North Pole and at the South Pole. The magnetic field lines are continuous closed loops. 171. What is the biological magnification? Will the levels of this magnification be different at different levels of the ecosystem? Answer, right. With the use of several pesticides and other chemicals to protect our crop from disease and pests, chemicals are either washed down into the soil or into the water bodies. From the soil, these are absorbed by the plants along with water and minerals, and from the water bodies, these are taken up by aquatic plants and animals. And this is one of the ways in which they enter the food chain. As these chemicals are not degradable, they get accumulated progressively at each tropic level. The maximum concentration of these chemicals get accumulated in the human bodies. This phenomenon is known as biological magnification. As human beings occupy the top level in any food chain, the maximum concentration of these chemicals gets accumulated in our body. Number 172. એનો મતલબ શું થયો કે આપણે જે હ્યુમન છે એમાં આ બધા કેમિકલ સૌથી વધારે માત્રામાં, એટલે કેન્સરનું પ્રમાણ ધીમે ધીમે વધતું જાય છે, એ આનું કારણ છે. વોટ ઇઝ એન ઇકોસિસ્ટમ? એક્સપ્લેઇન કોમ્પોનન્ટ્સ. માર્ચ 22. All the interacting organism in an area together with the non-living constituent of the environment forms an ecosystem. એટલે ઇકોસિસ્ટમમાં બધું આવી જાય, લિવિંગ અને નોન લિવિંગ. Thus, an ecosystem consists of biotic components comprising living organism and abiotic components comprising physical factors like temperature, rainfall, wind, soil and minerals. Question number 173.
Explain about food chain with proper example. First topic level autotrophs or producers. Second topic level herbivores or primary consumers. Third topic level small carnivores or secondary consumer. Tertiary trophic level large carnivores or tertiary consumers. This series of organisms taking part at various biotic levels form the food chain. Each level of the food chain forms a trophic level. The autotrophs or the producers are at the first trophic level. They fix up the solar energy and make it available for heterotrophs or the consumers. Herbivores or the primary consumers from the second level. Small carnivores or the secondary consumer at the third. Larger carnivores or the tertiary consumer form the fourth trophic level. Different food chains are formed in nature. For example, green plants in forest, deer, tiger. Green plants in grassland, grasshopper, uh, frog, snake, eagle. Green plants in lake, scorpion, fish, duck. नाउ सेक्शन सी इज़ कंप्लीट. अब हम सेक्शन डी करेंगे. ठीक है. सेक्शन डी जो होता है हर एक क्वेश्चन 4 मार्क का होता है. तो शुरू करते हैं. पहला क्वेश्चन. How is plaster of Paris formed? Write an equation to show the reaction between plaster of Paris and water. Write uses of plaster of Paris. Preparation of answer is preparation of plaster of Paris. It is prepared from gypsum. Plaster of Paris is prepared by heating gypsum to a temperature of 373 Kelvin. When gypsum is heated to a temperature of 373 Kelvin, it loses 3/4 of its water of crystallization and forms plaster of Paris. CaSO4 into 2H2O when heated at 373 Kelvin, CaSO4 into 1 half H2O plus 3 upon 2 H2O. Gypsum, plaster આ of. જે છે એ જીપ્સમ. હા, આ છે ને એ પ્લાસ્ટર. એમાં 2 વોટર મોલેક્યુલ હોય. હા, એમાંથી દોઢ મોલેક્યુલ નીકળી જાય દોઢ. અને અડધો રહી જાય. 1/2 કહેવાય ને, 1.5 1.5. પણ એકલું આ લખીએ તો ના ચાલે. ના, પાણી નીકળતું બતાવવાનું. Plaster of Paris is a white powder, and on mixing with water, it changes to gypsum, once again giving a hard mass. CaSO4 into 1 half H2O plus 1 and half. half H2O gives CaSO4 into 2 H2O. Plaster of Paris, water, gypsum. Uses as a plaster to regenerate broken bones by physicians, to make toys and sculptures, to make decorative materials, to smoothen the surface of the wall. Number 175. 175 સેક્શન ડી ચાલી રહ્યો છે. એક્ઝામિંગ ધ 5 સોલ્યુશન A, B, C, D by universal indicator. They show pH of 4, 1, 11, 7, 9 respectively. Then which solution? मार्च 2025. देखिए मैं पहले बता, pH 4 होता है ना, एसिडिक होता है. 1 to 7 एसिड होता है. 1 pH है मैक्सिमम एसिडिक है, मैक्सिमम एसिडिक 1 pH. 11 जो है बेसिक सॉल्यूशन है, मोस्ट बेसिक. 7 भी न्यूट्रल कह लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल. एंड 9 है थोड़ा बेसिक है पर एक्सट्रीम नहीं. सो क्वेश्चन दैट व्हाट will be neutral, that is pH 7 is neutral. So a solution with pH 7 will be a neutral, એને તટસ્થ કહીએ છીએ આપણે. So the solution D જે છે 7 છે એટલે એને D will be neutral. ચલો સ્ટ્રોંગ બેઝ કયો છે તો જેની pH જે 11 છે
strongest base says the solution having pH value greater than 7 and the highest of the given value will be the strongest base. Here pH say, 11 value of solution C is 11, so solution C will be the strongest base. What is the strongest acid? The solution having pH value less than 7 and lowest pH value of solution will be the strongest acid. Here the pH value of solution B is 1, so the solution B will be the strongest acid. What will be the weak acid? Weak acid means थोड़ा बीच में होता है, 1 और 7 के बीच में जो है pH 4, तो उसको weak acid बोलते हैं. A solution having pH value less than 7 and highest of the given value will be weak acid. Here the pH value of the solution is 4, so A solution will be a weak acid and will be a weak base. A solution with pH value greater than 7 and lowest of the given value will be the weak base. Here the pH value of solution E is 9, so the solution E will be the weak base. So express the value of pH in increasing order of concentration of hydrogen ions. So pH is 1 is 11 less hydrogen ion, less than 9 is less than 7, less than 4, less than 1. तो ऐसे जाते हैं तो एक H प्लस इंक्रीज होता है और एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 176. Explain the importance of pH in human digestive system. Answer: pH value in the digestive system. Our stomach generates HCl, hydrochloric acid, which helps in food digestion and kill germs. This acid balances the pH value of the stomach. Normally, the pH value of our stomach is around 1.2. However, this value may change when we consume more acidic or alkaline food. When the pH value of our stomach decreases, we suffer from acidity. As a result, our stomach causes pain and irritation. Such problems can be caused by consuming basic substances like milk of magnesia, which neutralizes the excess acid produced in our stomach. Number 177. Explain the importance of pH changes as the causes of tooth decay. Answer: pH value changes cause tooth decay. Normally, the pH value of our mouth are around or lower than 5.5. This value changes when we eat or drink food. The changes can also lead to decay of our teeth. The tooth's enamel is made up of calcium phosphate. એટલે જો CA3 Huh? PO4 twice અને કેલ્શિયમ ફોસ્ફેટ કહેવાય. Which is insoluble in water. However, due to acid, it corrodes afterwards. The enamel teeth get sensitive and bad breath comes out of the mouth. એટલે આપણું જે ઇનેમલ છે ને દાંતનું એ શેનું બનેલું છે? કેલ્શિયમ ફોસ્ફેટ. બરાબર. હવે શરીરમાં માણામાં એસિડ વધી જાય એટલે એ શું થઈ જાય? ડીકમ્પોઝ થઈ જાય, ઉપરનું લેયર તૂટી જાય. એટલે આખો દિવસ એ બધું ખા કરીએ એટલે એસિડિકતા વધે. એટલે આખો દિવસ ખા ના કરવું જોઈએ એમ. બરાબર છે. એટલે એસિડિકતા વધે એટલે શું થાય કે ઉપરનું ઇનેમલ ઘસાઈ જાય અને દાંતનો સડો થાય એમ કહેવા માગે છે. નાવ 178. Explain the manufacturing of bleaching powder with a chemical reaction. Write any two uses of bleaching powder. March 24. Chemical formula of bleaching powder: CaOCl2 calcium oxychloride. Bleaching powder preparation. Bleaching powder is synthesized by action of a chlorine gas produced from chloralkali process on dry slaked lime. CaOH twice plus Cl2 gives CaOCl2 plus H2O. Uses of bleaching powder. It is used for bleaching dirty clothes in the laundry, as a bleaching agent for cotton and linen in the textile industry,
It is strong oxidizing agent, so hence used as an oxidizer in many industries. It is used as a disinfectant for disinfecting water to make potable water. Now question number 179. What chemical does your mom use to make a crispy pakoras? Number 79. What chemical does your mom use to make crispy pakoda or cake in the kitchen? Write the name and manufacturing processes with chemical equation. Answer: in kitchen, my mom uses baking soda to make crispy pakoda or cakes. Its chemical formula is NaHCO3, formation of baking soda. When we pass carbon dioxide and ammonium gas through aqueous sodium chloride, we get baking soda. NaCl plus H2O plus CO2 plus NH3 gives NH4Cl plus NaHCO3 સોડિયમ હાઇડ્રોજન carbonate. આ બસ ખાલી યાદ રાખવાનું. ચાર વસ્તુ ભેગી કરવાની છે. કઈ કઈ? NaCl મીઠાનું પાણી એટલે દરિયાનું પાણી લેવાનું. એમાં પાણી તો હોય જ H2O, પછી CO2 ગેસ પાસ કરવાનો અને એમોનિયા ગેસ પાસ કરવાનો. પતી ગયું. ક્વેશ્ચન નંબર 180. Compounds such as alcohols and glucose also contain hydrogen but are not categorized as acids. Describe an activity to prove it. Procedure: take solution of glucose, alcohol, hydrochloric acid, sulfuric acid, etc. Fix 2 nails on a cork and place the cork in a 100 ml beaker. Connect the nails to the two terminals of 6-volt battery through a bulb and a switch as shown in figure. Now pour some dilute HCl in the beaker and switch on the current. Repeat with dilute sulfuric acid. Observation. જો આમાં શું કરી ખબર પડી? Hmm. બે ખીલ્લી છે, HCl સોલ્યુશન છે, બીકર છે અને 6 વોલ્ટની બેટરી છે. હવે આમાંથી કયું સોલ્યુશન કરંટ પાસ કરશે એ જોવાનું છે. Observation: the bulb will start glowing in the case of acids as shown in figure, but glucose and alcohol solutions do not conduct electricity. Glowing of the bulb indicates that there is a flow of electric current through the solution. The electric current is carried through the acidic solution by ions. Conclusion: acids are substances that produce hydrogen ions as they dissociate with water. As some compounds dissociate in aqueous solution, hydrogen ions are produced, giving them an acidic character. The release of the H plus ion in water determines if a compound is acidic or non-acidic. HCl to H plus Cl minus, HNO3 to H plus NO3 minus. While compounds like glucose and alcohol contain hydrogen, they do not have an acidic nature. The hydrogen in them does not separate as easily as the hydrogen in acids. When they dissolve in water, they will not separate into hydrogen ions. Number એટલે 181. આનો મતલબ શું થયો કે એસિડમાંથી H પ્લસ છૂટો પડશે એટલે એ કંડક્શન કરશે. ત્યારે આ ગ્લુકોઝ એટલે C6H12O6 અને આલ્કોહોલ એટલે Ca3CH2H એમાંથી H પ્લસ જલ્દી છૂટો પડતો કારણ કે એ એટલો કનેક્ટેડ છે કે જલ્દી એમાંથી સેપરેટ થતો એટલે એનું કંડક્શન કરતું નથી. Question number 181. Explain the importance of pH in human digestive system and sting by a honey bee. Sting? હા જે મધમાખી કરડે ત્યારે આપણને કેમ સોજો આવી જાય
તો pH in the digestive system, our stomach, Dunk. yes, our stomach generate hydrochloric acid HCl which help in food digestion and kill germs. This acid balance the pH value of the stomach. Normally the pH value of our stomach is around 1.2. However, this value may change when we consume more acid or alkaline food. When the pH value of our stomach decrease, we suffer from acidity. As a result, our stomach causes pain and irritation. Such a problem can be cured by consuming basic substances like milk of magnesia, which neutralize the excess of acid produced in our stomach. હા એમાં પણ જે હા ફોર્મિક એસિડ હા HCH એટલે એ શું થાય કે એની આસપાસ પાણી આવી જશે, ન્યુટ્રલાઇઝેશન કરશે, એટલા માટે સોજો આવી જાય છે. હા HCH, હા ફોર્મિક એસિડ. નાવ ક્વેશ્ચન નંબર 182. A milkman adds a very small amount of baking soda to fresh milk. A. Why does he shift the pH of the fresh milk from 6 to slightly alkaline? B. Why does this milk take a long time to set as a curd? Answer A. By making the milk more alkaline, it takes more time to turn into curd. That's why milkman shifts pH of fresh milk to slightly alkaline by adding a very small amount of baking soda to it. B. As this milk is slightly more alkaline than the other, therefore acid produced to set into curd will be neutralized by baking soda added by milkman. Hence this milk takes longer time to set as. પપ્પા આમાં એવું કીધું છે કે કર્ડ ટાઈમ લે. એટલે એમાં શું છે, પહેલાં જે બેક્ટેરિયા હોય અંદર લેક્ટોબેસિલસ, પહેલાં તો ઓલો જે બેઝ છે અંદર શું બેકિંગ સોડા, એને ન્યુટ્રલાઇઝ કરવામાં જ મરી જાય બચારા. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે જલ્દી હવે જીવતા જ ના રહે બેક્ટેરિયા તો. હા એટલે એ શું થાય, દૂધને લાંબો સમય સાચવવા માટે સોડા નાખે. એસિડિક દૂધ હોય એટલે લેક્ટોબેસિલસ જલ્દી પેદા થાય, એટલે જલ્દી દૂધ બગડી જાય કે નહીં, 4-5 કલાકમાં દૂધ બગડી જાય. એટલે એ લોકો શું કરે, સોડા નાખી દે. સોડા નાખી દે એટલે લેક્ટોબેસિલસ મરી જાય. હવે એમાં દહીં નાખવું, તમારે દહીં બનાવવું હોય તો પણ અંદર બેઝ છે પહેલેથી નાખેલો, એને પહેલાં શું કરવો પડે, ન્યુટ્રલાઇઝ કરવો પડે. તો એમાં પાછા બેક્ટેરિયા મરી જાય એટલે જલ્દી દહીં બને નહીં. Number 183. Give example of a metal which A. is a liquid at room temperature. B. Can be easily cut with a knife. C. Is the best conductor of heat. D. Is a poor conductor of heat. A. માં આવશે mercury Hg. B માં આવશે મર્ક્યુરી કોણ, લિક્વિડ એટ રૂમ ટેમ્પરેચર. સેકન્ડ બી B તો can સોડિયમ. can easily cut with knife તો sodium Na and potassium K. Best conductor of heat તો C. silver Ag and copper Cu. D is a poor conductor of heat તો lead Pb and mercury Hg. 184. Question number 184. Answer the following. Explain the esterification reaction with example, and what is addition reaction? Explain with example. Esterification. Ester are formed most commonly after the reaction of an acid and alcohol. Ester have a sweet fragrance and are used in making perfume and used as a flavoring agent. When ethanoic acid એટલે કે CH3COOH react with ethanol એટલે કે CH3CH2OH in the presence of acid as a catalyst, it is gives ethyl acetate CH3COOCH2CH3, that is ester. તો જો આ રીતે રિએક્શન લખવાનું, CH3COOH ઇથેનોઇક એસિડ પ્લસ CH3CH2OH ઇથેનોલ એસિડ, એરા ઉપર લખવાનો CH3COOCH2CH3 એસ્ટર.
This is called esterification or esterification reaction. Addition reaction. A test useful to differentiate between saturated and unsaturated hydrocarbon is addition reaction. Unsaturated hydrocarbon add hydrogen in the presence of catalysts such as palladium or nickel to give saturated hydrocarbons. એટલે વનસ્પતિ તેલ હોય ને એમાંથી ઘી બની જાય, ડાલડા ઘી. તેલ હોય ને એમાંથી તમે નિકલ નાખીને ગરમ કરો એટલે ઘી બની જાય તો સમજી લેવાનું કે અનસેચ્યુરેટેડ છે. એટલે આપણે તેલ હોય ને તેલ ઘરમાં એમાં આપણે નિકલ અથવા પેલેડિયમ નાખીએ અને એને ગરમ કરીએ. તો શું થશે? જો ઘી બની જાય એમાંથી, ઘી તો જોયું છે ને, હા, ડાલડા ઘી, તો એનો મતલબ શું થયો કે તેલ છે અનસેચ્યુરેટેડ છે, જેની અંદર ડબલ બોન્ડ છે. શું છે? હા, તો જો એનું ફોર્મ્યુલા, તો એનો મતલબ સેચ્યુરેટેડ છે. તો જો એનું ફોર્મ્યુલા શું છે? આર સી આર ડબલ બોન્ડ સી આર આર, એટલે આ અનસેચ્યુરેટેડ થયો. નિકલ અથવા પેલેડિયમ બેમાંથી ગમે તે એક નાખી શકાય. તો અહીંયા એક એચ અહીં ઉમેરાશે, બોન્ડ બ્રેક થઈ જશે, ડબલ બોન્ડ, એમાંથી એક બોન્ડ બ્રેક થશે અને બે હાઇડ્રોજન એડ થઈ જશે. આર એટલે આલ્કાઇલ ગ્રુપ, CH3 અથવા CH2CH3, ડબલ બોન્ડ તોડી નાખવાનો અને એની જગ્યાએ બે હાઇડ્રોજન એડ કરી દેવાનો. ક્લિયર? The addition reaction is not possible in saturated hydrocarbon. Now question number 185. Name the ionic group contained in soap and detergent. Explain the mechanism of cleansing action of soap. Answer. When a dirty cloth is put into water containing dissolved soap, then the hydrocarbon end of the soap molecule is missile attached to the oil or grease particles present on the surface of dirty cloth. In this way, the soap missile entraps the oily or the greasy particles by using its hydrocarbon ends. The ionic ends of the soap molecules in the missile, however, remain attached to water. When the dirty cloth is agitated in soap solution, the oily and greasy particles present on its surface are entrapped by soap missile, get dispersed in water, due to which the soap water becomes dirty, but the cloth gets cleaned. The cloth is cleaned thoroughly by rinsing in clean water a number of times. જો આમાં શું થયું, આ જે છે ને આ જે છે ને હાઇડ્રોકાર્બન ચેઇન છે અને આ જે છે ને એ સોડિયમ પ્લસ ને એ છે, એટલે આયોનિક ભાગ છે. આ હાઇડ્રોકાર્બનને ઓઇલ પ્રત્યે એટ્રેક્શન છે, એટલે એ હાઇડ્રોકાર્બન ચેઇન આમાં ઘૂસી જશે અને આ જે બન્યું ને એને મિસેલ કહેવાય. શું કહેવાય? મિસેલ. અને આ મિસેલને આમ બહાર પાણી તરફ એટ્રેક્ટ થશે. શું થયું બેટા? ઓકે, ચાલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. એક્સપ્લેન ધ કેટેનેશન ઇન કાર્બન. Unique property catenation. Carbon has the unique ability to form bonds with other atoms of carbon, giving rise to large molecules. This property is called catenation. These compounds may have long chain of carbon, branch chain of carbon, or even carbon atoms arranged in rings. In addition, carbon atoms may be linked by single, double, or triple bonds. Compounds of carbon which are linked by only single bonds between the carbon atoms are called saturated compounds. Compounds of carbon having double or triple bonds between their carbon atoms are called unsaturated compounds. No other element exhibits the property of catenation to the extent seen in carbon compounds. Silicon forms compounds with hydrogen which have chains of up to 7 or 8
8 atoms, but these compounds are very reactive. The carbon-carbon bond is very strong and hence stable. This gives us the large number of compounds with many carbon atoms linked to each other. Number 187. 187. The chemical formula of 5 organic compound is given. બરાબર. હવે જો હું તને સમજાવું આ શું કહેવા માગે છે. પહેલું છે C3H6, બરાબર. તો એનો મતલબ શું થયો કે CnH2n ફોર્મ્યુલા થઈ, બરાબર. તો એ આલ્કિન થયો. શું થયો? આલ્કેન હોય ને તો CnH2n+2 હોય, એનો મતલબ કે આમાં ડબલ બોન્ડ છે. પછી C2H6 તો CnH2n+2 થયા. જો 2 2 જા 4 +2 થયા, એટલે આ આલ્કેન છે, ઇથેન. જો આ C3H6 છે, એનો મતલબ 3 2 6 અને +2 હોવા જોઈએ, 8 હોવા જોઈએ, તો એના આલ્કેન કહેવાય. શું કહેવાય? આલ્કેનની ફોર્મ્યુલા શું છે? 3 2 જા, જો અહીંયા, જો અહીં 3 મૂકો તમે, અહીંયા ચલો 3 મૂકો તો શું થાય? 3 હાઇડ્રોકાર્બન અને 3 2 જા 6 +2 8 હોય તો આલ્કેન કહેવાય, પણ 8 નથી, એનો મતલબ એક ડબલ બોન્ડ છે. શું છે? હા. હવે અહીંયા જુઓ C2H6, ચલો અહીંયા n બરાબર 2 મૂકો, આમાં n બરાબર 2 મૂકો. ચાલો 2 2 જા 4 +2 એટલે 6, તો અહીંયા છે કે નહીં 6? તો એનો મતલબ આલ્કેન છે. ચલો આ તો ક્લિયર જ છે, આલ્કોહોલ છે. આ ક્લિયર છે, આ એસિડ છે. અને આ જે છે એ શું છે? જુઓ C2H4, તો અહીંયા ફરી પાછું તમે 2 2 જા 4 +2 નથી, એનો મતલબ આ આલ્કિન છે. એટલે આમાં ડબલ બોન્ડ છે અને આમાં ડબલ બોન્ડ છે, આ બે ડબલ બોન્ડવાળા છે. આ આલ્કેન છે, ઇથેન છે. આ શું છે? ઇથેન. હવે આપણે જોઈએ વિચ આઉટ ઓફ ધ ઓર્ગેનિક કમ્પાઉન્ડ ABCD ઇઝ સેચ્યુરેટેડ. તો સેચ્યુરેટેડ કોણ છે? જુઓ કયા ફોર્મ્યુલાને ફોલો કરે? હા, તો એનો મતલબ બી જે છે ઇથેન ઇઝ, હા, ઇથેનનું ફોર્મ્યુલા ખબર છે ને? CH3 ઇથેન. ઓકે. તો ચલો પહેલો ક્લિયર આન્સર કે આ ચારમાંથી કયો સેચ્યુરેટેડ છે? તો આન્સર બી. ચલો સેકન્ડ, ફ્રોમ અબોવ ધ આઈડેન્ટિફાય આલ્કોહોલ. આમાં આલ્કોહોલ કોણ છે? દેખાય છે કે નહીં? સી. યસ. એન્ડ રાઇટ ધ મોલેક્યુલર ફોર્મ્યુલા. તો આલ્કોહોલ આપણે આ રીતે દોરવાનું. જો સી, આમાં શું છે? જો આ CH3 આ રીતે દોરાય, આ CH3 પછી CH2 બે હાઇડ્રોજન આ રીતે, અને આ OH. પતી ગયું? આવડે કે નહીં? ખ્યાલ આવ્યો? જો એ રીતે દોર્યું છે ને. ચાલો પછી રાઇટ ધ chemical reaction of compound C and D with concentrated sulfuric acid. આ તો એસ્ટરિફિકેશન આવી ગયું. જો એક ઇથેનોઇક એસિડ છે, એક આલ્કોહોલ છે, એસિડની હાજરી કેટાલિસ્ટ છે, એટલે શું બની ગયું? આ ભાગ જે છે ને આની સાથે જોઈન્ટ થઈ ગયો, એટલે CH3COO અને પાછળ શું જોઈન્ટ થઈ ગયો? C2H5. તો શું બની ગયું? ઇથાઇલ ઇથેનોઇડ, એટલે એસ્ટર બની ગયો, અને આને એસ્ટરિફિકેશન. તો કમ્પાઉન્ડ D and C ઇથેનોઇક આ શું બન્યું? ઇથેનોઇક એસિડેટ. વોટર, ઇથેનોઇક એસિડ એન્ડ ઇથેનોલ, એસ્ટર બની ગયો. નાવ ક્વેશ્ચન નંબર 4, રાઇટ 2 યુઝીસ ઓફ કમ્પાઉન્ડ ગેઇન આફ્ટર રિએક્શન બિટવીન સી એન્ડ જે બન્યું એસ્ટર, એનો ઉપયોગ શું છે? પરફ્યુમ બનાવવા માટે. હા. એન્ડ યુઝ અ ફ્લેવરિંગ એજન્ટ્સ. મીઠી સુગંધ આવે એસ્ટરની, એટલે ફ્લેવરિંગ એજન્ટ તરીકે વપરાય. નાવ ક્વેશ્ચન નંબર 188, ડિસ્ક્રાઇબ ધ ન્યુટ્રિશન ઇન અમીબા વિથ અ ડાયાગ્રામ. ચાલો પહેલાં તો ડાયાગ્રામ સમજો. અમીબા એ ન્યુક્લિયસ, પછી ફૂડ પાર્ટિકલ, બી માં સ્યુડોપોડિયા, પગ કહેવાય, હા, ખોટા પગ કહેવાય ને. પછી સી માં ફૂડ વોક્યુલ બનશે ને એમાં ફૂડ પાર્ટિકલ જશે ને પછી ડી ડાયજેશન થશે ફૂડ પાર્ટિકલ. ન્યુટ્રિશન ઇન અમીબા. અમીબા ઇઝ યુનિસેલ્યુલર એનિમલ. The mode of nutrition in amoeba is holozoic.
In amoeba, the process of obtaining food is called uh, phagocytosis, means cell feeding. The various processes involved in nutrition are ingestion, digestion, absorption, assimilation, and egestion. Ingestion. Amoeba ingest food particle by forming temporary finger-like projections known as pseudopodia around them. So the food is encrypted and encaptured along with lysosomes into a bag called food vacuole. Uh, Digestion. In amoeba, food is digested in food vacuoles by digestive enzymes. Absorption. The digested food found in food vacuole is absorbed directly into cytoplasm by diffusion. Assimilation. A part of the food absorbed in cell is used to obtain energy through respiration. The remaining part is used in the growth of amoeba. Digestion. The undigested food remains in the food vacuoles thrown out of the body by rupturing cell membrane. Number 189. Write difference between autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. Autotrophic nutrition, they prepare their own food by the process of photosynthesis. Heterotrophic nutrition, they are dependent on other sources for their food. Autotrophic nutrition, they are known as producer. Heterotrophic nutrition, they are known as consumer. Autotrophic nutrition example green plants, algae, and a few photosynthetic bacteria. Heterotrophic nutrition example animals and fungi. Number 190. Draw a label diagram of nephron and explain structure of nephron એટલે કિડની. જો આ સરસ મજાની આકૃતિ તમારે પેન્સિલથી દોરવાની. શરૂઆત અહીંથી કરવાની છે કે જુઓ આ જે છે ને બાઉમેનની કોથળી અહીંથી તમારે શરૂઆત કરવાની આકૃતિની. એ કોથળીની બે બાજુ, એક બાજુ જુઓ તમે જે નડી જાય છે આ જે બાઉમેન્સ કેપ્સ્યુલ, એની આ બાજુ જે છે બ્રાન્ચ ઓફ રેનલ આર્ટરી એટલે ધમની જાય છે અંદર. એટલે ધમનીની અંદર જે છે કયું લોહી હોય? કિડનીમાં જે છે ને, હા, એટલે આમાં શું છે બે ભાગ છે સમજો કે આર્ટરી અને વેઇન. તો ટિબ્યુલર પાર્ટ જે છે આ નેફ્રોનમાંથી જે બ્લડ જે જશે એ નેફ્રોન આ બાઉમેન કેપ્સ્યુલમાં જશે અને ગ્લેમરિયોલ્સ, જો શું લખ્યું છે ગ્લોમેરુલસ, બરાબર. પછી ટિબ્યુલર પાર્ટ ઓફ નેફ્રોન અને કલેક્ટિંગ ડક્ટ એટલે પેશાબની જે નળી હોય ને એમાં ભેગું થાય યુરિન, અને બ્રાન્ચ ઓફ રેનલ વેઇન એન્ડ કેપિલરીઝ. બરાબર. તો આ રીતે તમારે આકૃતિ, અને જો આ રીતે આ જે છે અશુદ્ધિઓ હોય બધી કિડનીમાંથી બહાર નીકળશે. શું બેટા? બહુ બધા હોય, લાખો કરોડો હોય અંદર કિડનીમાં, અને આપણને ભગવાને બે કિડની આપી છે. બરાબર. નેફ્રોન ઇઝ ધ બેઝિક ફંક્શનલ યુનિટ ઓફ કિડની દેટ કન્સિસ્ટ ઓફ, શું લખ્યું છે, glomerulars and its associated tubules through which the glomerular filtrate passes before it emerges as urine. Each kidney has a very minute tubular and convoluted structure known as uriniferous tubules. Nephrons in each kidney has 10 lakh such tubules, 10 lakh.
Each nephron has a double wall, cup shaped structure called Bowman's capsule at its upper end. એટલે દરેકના પાસે બે એટલે 20 લાખ બાઉમેનના કોથળી હશે. And the Bowman capsule possesses a mass of capillaries called the glomerulus. શું કહેવાય ને? Glomerulus. Glomerulus. And the short tubular region after the Bowman capsule is called neck. After this, the tube is narrow and coiled. It consists of a proximal convoluted tubule, a Henel's loop, and a distal convoluted tubule. The post end of the nephron is called collecting tubule. Collecting tubule open in a renal pelvis, which open into the ureter. એટલે મૂત્રાશય મૂત્રની કોથળીમાં ખુલશે. આ જે હોય ને બધું યુરિન બધું અહીંયા કોથળીમાં ભેગું થશે. ખ્યાલ આવ્યો? uterus. And the nephron used for mechanism to convert blood into urine, filtration, reabsorption, secretion, and excretion. Okay? Most IMP question. Now question number 191. Carefully observe the given figure and write the answer to the related question. Number 1. Identify the part directed by X and describe its function. Number 2. Identify the part Y and name the process happens in it. Number 3. Identify the part Z and state its function. Number 4. When does the Z part open and close? Answer 1. The part of X is the stomata. Panarandhra. Function. Gases required for photosynthesis are exchanged through stomata. Number 2. The part Y is chloroplast. Function. It is involved in the process of photosynthesis. Number 3. The part Z is a guard cell. Function. The guard cell. Z. Part Z is a guard cell. Function. The opening and closing of the joints or pores is done by the guard cells. 4. The Z directed portion swells when water enters the guards and it opens. In the same way, when the guard cells contract, the pores closes. Number 192. Explain excretory system in human beings. The excretory system of human beings include a pair of kidneys, a pair of ureter, a urinary bladder, and a urethra. Kidneys are located in the abdomen, one on either side of the backbone. Urine produced in the kidneys passes through the ureter into the urinary bladder, where it is stored until it is released through the urethra. આ રીતે દોરવાની આકૃતિ બરાબર. Left kidney, left renal artery, left renal vein, aorta, left ureter, vena cava, urinary bladder, and urethra. Excretory system in human beings. Number 193. Draw a labeled Now 193. Draw label internal structure of human heart and explain its structure. Heart, our pump. જો બહુ જ સરસ આકૃતિ છે. તો એમાં જે કર્ણક અને ક્ષેપક એટલે કે વેન્ટ્રિકલ અને ક્ષેપક કહીએ, અને એટ્રિયમ એટલે કર્ણક કહીએ. લેફ્ટ
પણ આપણી જે અત્યારે જોઈએ છીએ રાઈટ સાઈડમાં લેફ્ટ દોરેલા છે. આપણો જે હાથ જે છે રાઈટ સાઈડમાં જે ડ્રો કરે એને લેફ્ટ દોરેલું છે. એટલે લેફ્ટ સાઈડ રાઈટ અને રાઈટ સાઈડ લેફ્ટ. લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલ નીચે લેવાનું છે, લેફ્ટ આર્ટ્રિયમ ઉપર લેવાનું છે. વેન્ટ્રિકલ અને આર્ટ્રિયમ એમાં પલ્મિનરી વેન્સ એટલે અશુદ્ધ લોહી આવશે, બરાબર. અને જે રાઈટ વેન્ટ્રિકલ અને રાઈટ એટ્રિયમ છે એમાં ફ્રોમ અપર બોડી પાર્ટમાંથી જે લોહી આવશે, બરાબર, એને આર્ટરીઝ કહેવાય. શું કહેવાય? આર્ટરીઝ. એમાં શુદ્ધ લોહી હોય, શુદ્ધ લોહી, બરાબર. ફેફસામાંથી જે શુદ્ધ થયેલું લોહી છે એ આર્ટરીઝમાં આવશે. અને આ જે છે અહીંથી પમ્પિંગ થશે અને આખા શરીરમાં ફરી અને અહીંયા પાછું આવશે લેફ્ટ એટ્રિયમ અને લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલમાં વેન્સ થ્રુ આવશે, બરાબર. એમાં જે છે આ વેના કેવા ફ્રોમ અપર બોડી, પલ્મિનરી આર્ટરીઝ, પલ્મિનરી વેલ્સ, લેફ્ટ આર્ટ્રિયમ, લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલ, પછી સેપ્ટમ એટલે કે ડિવાઇડિંગ પાર્ટ છે ને, હા, ડિવાઇડિંગ વોલ કહેવાય એને. ઓકે, ચાલો. સ્ટ્રક્ચર. ધ હ્યુમન હાર્ટ ઇઝ અ કોનિકલ ઇન શેપ, શંકુ આકારનો હોય છે. એન્ડ ઇઝ ફોર સાઇઝ ઓફ અવર ક્લોઝ ફિસ્ટ, આપણે હાથની મુઠ્ઠી જેટલું એની સાઇઝ છે. ઇટ ઇઝ લોકેટેડ ઇન ધ સ્મોલ સ્પેસ બિટવીન ધ ટુ લંગ્સ એન્ડ સ્લાઇટલી ટુ લેફ્ટ સાઇડ. ડાબી બાજુ હૃદય હોય, ટોવર્ડ ધ લેફ્ટ સાઇડ. કોકમાં રાઈટ સાઇડ હોઈ શકે. As both carbon dioxide and oxygen are transported by blood, the heart is four-chambered in order to prevent the mixing of oxygen-rich blood with the blood containing carbon dioxide. ચાર ભાગ છે એના. The upper two chambers are called arteries. Singular atrium of this one is a left atrium and the other is a right atrium. The two lower chambers are known as ventricles. Of this, one is a left ventricle and the other is a right ventricle. The wall of arteries are thin. જો આર્ટરીઝમાં શું હોય, દબાણથી બ્લડ આવતું હોય એટલે એની જાડી દિવાલ હોય આર્ટરીઝ. હા, એક મિનિટ, શું, એક મિનિટ. Arteries are thin while the wall of ventricle are thick. એટલે આર્ટરી એટલે ક્ષેપક. ઓકે ઓકે, સમજી ગયો. હા, એનું કારણ એ છે કે પાતળી હોય, જે ઉપરનું છે ને એ પાતળી દિવાલવાળું છે. ત્યાં નીચેવાળું છે ને જાડું કેમ છે વેન્ટ્રિકલનું? કારણ કે એને પમ્પિંગ આને કરવાનું છે. એટલે પમ્પિંગ માટે જો દિવાલ પાતળી હોય તો શું થાય? ફાટી જાય. એટલે હા, આર્ટરી નથી, એટ્રિયમ છે બેટા. ઓકે, તો એટ્રિયમની દિવાલ પાતળી છે, બરાબર. અને હા, આર્ટ્રિયમ એટલે ઉપરના કર્ણક કહેવાય, એની દિવાલ પાતળી છે. અને વેન્ટ્રિકલની દિવાલ જાડી છે, એટલે કે ક્ષેપકની દિવાલ જાડી છે. ઓલ ધ ફોર ચેમ્બર આર સેપરેટેડ ફ્રોમ ઈચ અધર બાય પાર્ટિસિપેશન કોલ સેપ્ટા, બરાબર. સેપ્ટાથી બેને અલગ પાડેલા હોય છે. ઓકે. For the flow of blood from the left atrium to left ventricle, there is a bicuspid valve, એટલે દ્વિદળી વાલ્વ કહેવાય એને. શું કહેવાય? એટલે ડાબી બાજુ જે છે પણ આપણી જમણી બાજુ, બરાબર. લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલ અને લેફ્ટ આર્ટ્રિયમની વચ્ચે દ્વિદળી વાલ્વ હોય છે, એટલે bicuspid valve. Similarly, there is a tricuspid valve between right atrium and right ventricle. This valve એટલે ત્રિદળી વાલ્વ કહેવાય એને. This valve present backward flow એટલે પ્રિવેન્ટ એટલે પાછું લોહી પાછું ના આવવા દે, એક જ સાઈડ ફ્લો થવો જોઈએ, નકર પાછું લોહી આવી જાય. Of the blood from the ventricle to atria. Function. The heart play a key role in circulation of blood and maintaining the mechanism of the whole body. It is the most vital organ of the human body. The heart performs the following important function. First, the primary function of the heart is to pump blood
through the body. Second, it supplies oxygen and nutrient to the tissue and removes the carbon dioxide and waste from the blood. It also helps to maintain aquatic blood pressure, adequate blood pressure એટલે એકદમ ચોક્કસ through the body. Number 194. Write a differences between arteries and veins. Arteries move away from the heart. Veins move towards the heart. Artery distributes blood to the body parts. Veins, body organs. Veins collect blood from body organs. Artery valves are absent. Veins valves are present. Number artery blood pressure is high in arteries. Veins blood pressure is low in veins. Arteries carry oxygenated blood except pulmonary artery. Veins carry deoxygenated blood except pulmonary vein. Artery, they have a thick and elastic wall. Vein, આર્ટરી બરાબર છે. they have thin wall. Artery, red in color due to oxygenated blood. Vein, blue in color due to blue. આપણું દેખાય છે. વાંચો. Number 195. Draw labeled એનું એ ફરી આવ્યું. schematic sectional view of આપણે જોઈ લીધું એટલે આપણે ફરી કરવાની જરૂર નથી. ઓકે. Number 196. What is respiration? Explain its type. The process of release of energy from food is known as respiration. Respiration is of two types, aerobic and anaerobic. Aerobic respiration, the respiration which takes place in the presence of oxygen, is called aerobic respiration. Aerobic respiration takes place in the cell, so it is called cellular respiration. During this, food is broken down into carbon dioxide and water in the presence of oxygen. The energy released in the process is stored as ATP, adenosine triphosphate. The overall equation can be expressed as follows: glucose, glycolysis in cytoplasm. Glycolysis in cytoplasm, pyruvic acid, oxygen, Krebs cycle in mitochondria, 6CO2 plus 6H2O plus 38 ATP energy. Anaerobic respiration, the respiration which takes place without oxygen, is called anaerobic respiration. It is seen in microorganisms like bacteria, yeast, fungi, and parasites and muscle cells. In anaerobic respiration, the microorganisms break down glucose into ethanol and carbon dioxide and release energy. CO2 and ethanol are formed as end products in plants, while lactic acid is an end product in muscle of animals. Glucose glycolysis in cytoplasm, pyruvic acid in absence of oxygen, yeast, ethanol plus CO2, 2CO2 plus 2 ATP. Glycolysis in cytoplasm, pyruvic acid in absence of oxygen in muscles of animals, 2 lactic acid plus 2 ATP. Number 197. Write a short note on. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. હવે બાકીના જે ક્વેશ્ચન અને જૂન 2025 એ પેપર પણ સી અને ડી સેક્શનનું આપણે જોડે જોઈ લઈશું.
તો આપણે લાસ્ટ એપિસોડ કરીશું, જેમાં આપણે આ બધા જ બોર્ડના ક્વેશ્ચન આજ સુધીના 2020થી માંડીને 25 સુધીના 10 પેપરોનું સોલ્યુશન આપણે કરી રહ્યા છીએ. જો આ નેક્સ્ટ એપિસોડ ચૂકવો ના હોય તો વિડીયો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેશો અને શેર કરજો, લાઇક કરશો. થેન્ક યુ. જય શ્રી રામ, જય શ્રી